Jamunati Ravana Chari Jamunati Jaya Radha Madhava Recording in progress. Hari Jaya Radha Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Śrīmad-Bhāgavatam, Guṇḍicā, also does Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, Śrī Caitanya Mahāprabhu Nityananda, Śrīmad-Bhāgavatam, Śrī Lord Kṛṣṇa, Śrī Hare Kṛṣṇa, Govinda Shama Guṇḍicā. Vishnu-padaya Krishna-prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Bhastatadesha Tarane Śrī Caitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Shivasati Gaur Bhakta-vrinda Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Śrī Caitanya Mahāprabhu, chapter 3, verse 12. Verse 135, mata puradvāra-āge, patha yata, sakala, śodhila, tāhā, varṇibe, kata. Translation: outside the gateway of the temple, all the roads were also cleansed, and no one could tell exactly how this was done. Purport: in commenting on the cleansing of the Guṇḍicā temple, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura says that Śrī Caitanya Mahāprabhu, as the world leader, was personally giving instructions on how one should receive Lord Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, within one's cleansed and pacified heart. If one wants to see Kṛṣṇa seated in his heart, he must first cleanse the heart as prescribed by Śrī Caitanya Mahāprabhu in his Śikṣāṣṭaka, ceto-darpaṇa-mārjanam. In this age, everyone's heart is especially unclean, as confirmed in the Śrīmad-Bhāgavatam, antaḥ-stho abhadrāṇi, to wash away all dirty things accumulated within the heart. Śrī Caitanya Mahāprabhu advised everyone to chant Hare Kṛṣṇa mantra. The first result will be that the heart is cleansed. Similarly, Śrīmad-Bhāgavatam confirms this statement: Śrīmvatam swakata Kṛṣṇa punya sravana kirtanaha antaḥ-stho abhadrāṇi vidunoti sukrat satam. Śrī Kṛṣṇa, the personality of Godhead, who is the Paramatma in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotees, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who relishes his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. If a devotee at all wants to cleanse his heart, he must chant and hear the glories of the Lord Śrī Kṛṣṇa. This is a simple process. Kṛṣṇa himself will cleanse the heart because he is already seated there. Kṛṣṇa wants to continue living within the heart, and the Lord wants to give directions, but one has to keep his heart as clean as Lord Chaitanya Mahaprabhu kept the Guṇḍicā temple. The devotee, therefore, has to cleanse his heart just as the Lord cleansed the Guṇḍicā temple. In this way, one can be pacified and enriched in devotional service. If the heart is filled with straw, grains of sand, weeds, or dust,
abhidrāṇi, one cannot enthrone the Supreme Personality of Godhead there. The heart must be cleansed of all material motives brought about through fruitive work, speculative knowledge, mystic yoga, siddha, and so many other forms of so-called meditation. The heart must be cleansed without ulterior motive. Śrīla Rupa Goswami says, Anyabhilashita sunyam jnana karma yadavratam. In other words, there should not be any external motive. One should not attempt material upliftment, understanding the Supreme as speculative knowledge, fruitive activity, severe austerity, and penance, and so on. All these activities are against the natural growth of spontaneous love of Godhead. As soon as these are present within the heart should be understood to be unclean, and therefore unfit to serve as Krishna's sitting place. We cannot perceive the Lord's presence in our hearts unless our hearts are cleansed. A material desire is explained as a desire to enjoy the material world to its fullest extent. In modern language, this is called economic development. An inordinate desire for economic development is considered to be like straws and grains of sand within the heart. If one is overly engaged in material activities, the heart will always remain disturbed. As stated by Narottam Das Thakur, samsara vijanale divanisha hiya jwale jurayate na kainu upai. In other words, endeavor for material opulence is against the principle of devotional service. Material enjoyment includes activities such as great sacrifices for auspicious activity, charity, austerity, elevation to the higher planetary system, and even living happily within the material world. Modernized material benefits are like the dust of material contamination. When this dust is agitated by the whirlwind of fruitive activity, it overcomes the heart. Thus the mirror of the heart is covered with dust. There are many desires to perform auspicious and inauspicious activities, but people do not know how, life after life, they are keeping their hearts unclean. One who cannot give up the desire for fruitive activities is understood to be covered by the dust of material contamination. Karmis generally think that the interaction of fruitive activities can be counteracted by another karma or fruitive activity. This is certainly a mistaken conception. If one is deluded by such conception, he is cheated by his own activity. Such activities have been compared to an elephant's bathing. An elephant may bathe very thoroughly, but as soon as it comes out of the river, it immediately takes some sand from the land and throws it all over its body. If one suffers due to his past fruitive activities, he cannot counteract his suffering by performing auspicious activities. The suffering of human society cannot be counteracted by material plans. The only way these sufferings can be mitigated is by Krishna consciousness. When one takes to Krishna consciousness and engages himself in the devotional service of the Lord, beginning with chanting and hearing the glories of the Lord, the cleansing of the heart begins. When the heart is actually cleansed, one can clearly see the Lord sitting there without any disturbance. In Śrīmad-Bhāgavatam, the Lord confirms that he sits within the heart of the pure devotee. Sadhavo hṛdayam vakyam sadhunam hṛdayam tvaham. Impersonal speculation, monism, merging into the existence of the Supreme, speculative knowledge, mystic yoga, and meditation are all compared to grains of sand. They simply cause irritation to the heart, and no one can satisfy the Supreme Personality of Godhead by such activities. Nor do we give the Lord a chance to sit in our hearts peacefully. Rather, the Lord is simply disturbed by them. Sometimes yogis and gyanis in the beginning take to the chanting of Hare Kṛṣṇa Mahamantra as a way to begin their various practices. But when they falsely think that they have attained release from the bondage of material existence, they give up chanting. They do not consider that the ultimate goal is the form of the Lord or the name of the Lord. Such unfortunate creatures are never favored by the Supreme Personality of Godhead, for they do not know what devotional service is. Lord Kṛṣṇa describes it in the Bhagavad Gita in this way: Tanaham dvishatakoram samsareshu naradamahan shipamya jasram asubhat asareshveva yonishu. Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, are perpetually cast into the ocean of material existence, into various demoniac species of life. By his practical example,
Śrī Caitanya Mahāprabhu has shown us that all the grains of sand must be picked up thoroughly and thrown outside. Śrī Caitanya Mahāprabhu also cleansed the outside of the temple, fearing that the grains of sand would again come within. In this connection, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura explains that even though one may become free from the desire for fruitive activity, sometimes the subtle desire for fruitive activity again comes into being within the heart. One often thinks of conducting business to improve devotional activity, but the contamination is so strong that it may later develop into misunderstanding, described as kutinati and pratishtha, jivahimsa, nishidachar, kama, and puja. The word kutinati means duplicity. An example of pratishtha, as an example of pratishtha, one may attempt to imitate Hare Kṛṣṇa by living in a solitary place. One's real desire may be for name and fame. In other words, one thinks that fools will accept one to be as good as Hare Kṛṣṇa just because one lives in a solitary place. These are all material desires. A neophyte devotee is certain to be attacked by other material desires as well, namely desires for women and money. In this way, the heart is again filled with dirty things and becomes harder and harder, like that of a materialist. Gradually, one desires to become a reputed devotee or avatar. The word jivahimsa actually means stopping the preaching of Krishna consciousness. Preaching works is described as paropakara, welfare activity for others. Those who are ignorant of the benefits of devotional service must be educated by preaching. If one stops preaching and simply sits down in a solitary place, he is engaged in material activity. If one desires to make a compromise with the Mayavadis, he is also engaged in material activity. A devotee should never make compromises with non-devotees. By acting as a professional guru, mystic, yogi, or miracle man, one may cheat and bluff the general public and gain fame as a wonderful mystic, but all this is considered to be dust, straw, and grains of sand within the heart. In addition, one should follow the regulated principles to not desire illicit sex, gambling, and intoxicants or meat. To give us practical instructions, Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu cleansed the temple twice. His second cleansing was more thorough. The idea was to throw away all the stumbling blocks on the path of devotional service. He cleansed the temple with firm conviction, as is evident from his using his own personal garments for cleaning. Śrī Caitanya Mahāprabhu wanted to see personally that the temple was thoroughly cleansed to the standard of clean marble. Clean marble gives a cooling effect. Devotional service means attaining peace from all disturbances caused by material contamination. In other words, it is a process by which the mind is cooled. The mind can be peaceful and thoroughly cleansed when one no longer desires anything but devotional service. Even though all dirty things may be cleansed away, sometimes subtle desires remain in the mind for impersonalism, monism, success, and the four principles of religious activity. All these are like spots on clean cloth. Śrī Caitanya Mahāprabhu also wanted to cleanse away all these away. By his practical activity, Śrī Caitanya Mahāprabhu informed us how to cleanse our hearts. Once the heart is cleansed, we should invite Lord Kṛṣṇa to sit down, and we should observe the festival by distributing prasadam and chanting the Hare Kṛṣṇa Maha Mantra. Śrī Caitanya Mahāprabhu used to teach every devotee by his personal behavior. Everyone who spreads the cult of Śrī Caitanya Mahāprabhu accepts a similar responsibility. The Lord was personally chastising and praising individuals in the course of the cleaning, and those who are engaged as acharyas must learn from Śrī Caitanya Mahāprabhu how to train devotees by personal example. The Lord was very pleased with those who could cleanse the temple by taking out undesirable things accumulated within. This is called anartha-nivritti, cleansing the heart of all unwanted things. Thus, the cleansing of the Guṇḍicā mandir was conducted by Śrī Caitanya Mahāprabhu to let us know how the heart should be cleansed and soothed to receive Lord Śrī Kṛṣṇa and enable him to sit within the heart without disturbance. So this is a description of preparations for the Rath Yatra. Good.
ரத யாத்திரைக்கான ஏற்பாடுகள் செய்வதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And in this case, Lord Chaitanya and the devotees went to clean the Guṇḍicā temple. இது சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவரது பக்தர்களும் குண்டச்சா மந்திரத்தை கோவிலை சுத்தம் செய்வதற்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு விளக்கம். So this is the temple to which Jagannath goes with Rath Yatra and stays for some time. இந்த குண்டச்சா கோவிலுக்கு தான் ஜெகநாதர் சென்று ரத யாத்திராவின் பொழுது தங்குகின்றார். So it is natural that Jagannath should have a very clean place to stay. இது இயற்கையே ஜெகநாதர் பகவான் செல்லும் இடம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பது. So not only it should be clean, but Chaitanya Mahāprabhu set a personal example by cleaning himself. அந்த இடம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமல்லாமல் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் தானே அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்து ஒரு உதாரணமாக நின்றார். So therefore he would take the broom and the water and start scrubbing the place. ஆகவே அவர் துரப்பத்தையும் நீரையும் கொண்டு அந்த இடத்தை நன்றாக தேய்த்து சுத்தம் செய்வார். And they had a contest to see who could collect the most dirt. மேலும் அந்த இடத்தில் மிகவும் தூய்மையாக சுத்தம் செய்து இருக்கும் அழுக்கையெல்லாம் யார் நன்றாக நீக்குகிறார்கள் என்பதற்கான ஒரு போட்டியும் நடத்தப்பட்டது. In other works, like Chaitanya Mongol as well, there are descriptions of Lord Chaitanya cleaning not this temple but some other temple in Bengal. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் இந்த திருக்கோவிலை சுத்தம் செய்வது மட்டுமல்லாமல் வங்காளதேசத்தில் மற்றும் பல கோவில்களை சுத்தம் செய்வதை பற்றியும் விவரணங்கள் உள்ளன. So in both cases, though he is the Supreme Lord, he set a very good example. எப்படி இருந்தாலும் இந்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகளிலும் பகவான் தானே ஒரு உதாரணமாக நின்றார் சுத்தம் செய்வதற்காக. Now the direct example is that the temple should be clean. இதற்கு நேரடியான உதாரணம் என்னவெனில் திருக்கோவில் என்பது சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பதாகும். And therefore the devotees should do this enthusiastically. ஆகவே பக்தர்கள் இதை மிகவும் உற்சாகத்துடன் செய்ய வேண்டும். However, there is also a symbolic representation here. எப்படி இருப்பினும் இதில் மேற்கோள் காட்டும் ஒரு உதாரணம் கூட உண்டு. Sometimes, of course, we find Śrīla Prabhupada criticizes symbolism. சில சமயங்களில் பிரபுபாத் அவர்கள் இது போன்ற மேற்கோளும் உதாரணம் காட்டுவதை எள்ளி நகையாடுவதை காண்கின்றோம். For instance, in the Bhāgavad-gītā, we have Kṛṣṇa and Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. உதாரணத்திற்கு பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் இருப்பதை பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. So some commentators, not the Vaishnavas but others, will turn this into some sort of symbolism. வைஷ்ணவர்கள் அல்லாத சில வியாக்கியானர்கள் இதை ஒரு மேற்கோளாக காட்டி வேறு விதமாக விளக்கம் கூறுகிறார்கள். So nothing wrong with symbolism, but that symbolism itself tends to discredit the actual event and Krishna and Arjuna actually existing. இந்த உதாரணத்தின் மூலமாக அவர்கள் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் உயிருடன் வாழ்ந்ததை நேரடியாக வாழ்ந்ததையே மறுக்கிறார்கள். So when we do that, then of course we are committing aparad by saying that Krishna actually doesn't exist. இதை செய்யும் பொழுது நாம் ஒரு அபராதத்தை செய்கின்றோம். ஏனெனில் கிருஷ்ணர் இல்லை என்பதை நாம் கருத்தாக எடுத்து சொல்கிறோம். Rather it is an opposite type of symbolism. இது ஒரு எதிர்மறையான மேற்கோளாகும். In other words, Krishna and Arjuna are only symbols of something else. மாறாக சொன்னால் அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் ஏதோ ஒரு குறியாகவும் மக்கள் அல்ல என்பதை நிரூபிக்கிறார்கள். Similarly, you often see in, let's say, materialistic descriptions of Radha and Krishna. இதே போன்று ராதையும் கிருஷ்ணரையும் பற்றிய ஒரு லௌகிகமான விளக்கங்களும் இருப்பதை காண்கின்றோம். So they'll say, oh, this symbolizes the jiva's love for the Supreme. இது பகவானுக்காக ஜீவாத்மா கொண்டுள்ள அன்பை பற்றி மேற்கோளாக காட்டப்படுகிறது என்பார்கள். So certainly, yes, it does represent spiritual love, etc. But at the same time, we don't want to say that Radha and Krishna are therefore unreal. இது உண்மையாக இருக்கலாம், பகவானுக்கு ஜீவாத்மா கொண்ட அன்பை பற்றி அது மேற்கோளாக காட்டுவதாக இருக்கலாம். ஆனால் அதே சமயத்தில் ராதாவும் கிருஷ்ணரும் இல்லை என்பதாக அவர்கள் கருதுவதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. So in this case, of course, there's no chance of doing that. இந்த விளக்கங்களில் அது போன்று செய்வதற்கு வாய்ப்பில்லை. So this is an actual event with Chaitanya Mahāprabhu with the devotees cleaning the Guṇḍicā mandir.
இது ஒரு நேரடியான நிகழ்ச்சி. இங்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவரது பக்தர்களும் குண்டச்சா கோவிலை சுத்தம் செய்வதை செய்கிறார்கள். So this is a historical event. இது வந்துட்டு நாம் போற்றக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாகும். And no one is going to say, oh, that actually didn't exist. இதை யாரும் நடக்கவில்லை என்று சொல்ல முடியாது. They're not going to say there was no Chaitanya Mahāprabhu, there was no Guṇḍicā temple, etc. யாரும் குண்டிச்சா கோவில் இருந்ததில்லை, சைத்தன்ய மகாபிரபு இருந்ததில்லை என்று சொல்ல முடியாது. So nevertheless we can also imply that cleansing can go on another level. அதே சமயத்தில் நாம் தூய்மைப்படுத்துவதை வேறொரு உன்னதமான நிலைக்கு எடுத்து செல்வதை பற்றியும் பேச முடியும். So here the Guṇḍicā temple is cleansed so that it becomes suitable for the presence of Jagannath. இங்கு இந்த குண்டிச்சா திருக்கோயில் என்பது சுத்தம் செய்யப்படுவது ஜெகநாதர் வந்து தங்குவதற்கு உகந்த ஒரு இடமாக ஆக்க வேண்டும் என்பதாகும். Of course, that we can say that the Lord should have a suitable, clean place in your heart. அதே போன்று நாம் பகவான் நம்முடைய மனதில் தங்குவதற்கு அந்த மனமானது சுத்தமாகவும் தூய்மையாகவும் இருக்க வேண்டும் என்றும் சொல்லலாம். As is quoted here from the Bhāgavatam, the Lord in the heart, He also cleanses away all the abhadra, all the contamination. மேலும் இங்கு பாகவதத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது போன்று பகவான் தங்கும் இடமான மனதை அவரே கூட தூய்மைப்படுத்துகிறார். பத்ரா, அதாவது அசுத்தங்களை நீக்குகிறார் என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. But we should also make an attempt to carry out that purification. ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த தூய்மைப்படுத்தும் செயலை நாமும் ஸ்ரத்தையுடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். And then it is a suitable place for the Lord to reside. அவ்வாறு செய்வோமானால் நமது மனமானது பகவான் வந்து தங்குவதற்கு ஒரு ஏற்ற இடமாகிறது. Now of course the main purifying method is nam sankirtan. ஆனால் இந்த முக்கியமான இந்த தூய்மைப்படுத்தும் வழிமுறையானது நாம சங்கீர்த்தனமே ஆகும். And there's so many other methods, but this method is the most powerful and does not need the assistance of any other method. இந்த பல்வேறு வகையான வழிமுறைகள் இருப்பினும் இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு வழிமுறையாக கருதப்படுகிறது. இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை மேற்கொள்ளுமானால் நமக்கு வேறு எந்த ஒரு வழிமுறையின் உதவியும் தேவையில்லை. That is so powerful that even if done accidentally or without attention, it can clean away your previous karmas. இது எந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தது என்றால் நாம் எதேச்சையாகவோ அல்லது ஒரு சத்தையுடனோ கூறவில்லை என்றால் கூட அது நம்மளுடைய கர்மாக்கள் அனைத்தையும் அழித்து விடக்கூடிய சக்தியை பெற்றதாகும். இதற்கு பெரும் உதாரணமாக திகழ்வது அஜாமிலன். So the name itself is the most purifying of all different processes. ஆகவே இந்த நாமம் மட்டுமே மற்ற அனைத்து வழிமுறைகளையும் விட மிக சிறந்த முறையில் தூய்மைப்படுத்துகிறது. Those who do not have faith in bhakti, they may try other methods. பக்தியில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் வேறு விதமான வழிமுறைகளை முயற்சிக்கலாம். So in the karma scriptures we have many types of punyas and atonements. ஆகவே கர்ம காண்டத்தில் நமக்கு பல்வேறு விதமான புண்ணிய காரியங்களை பற்றியும் பிராயச்சித்தங்களை பற்றியும் விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. But one who has taken shelter of bhakti and the holy name, he does not need to perform those things because this is more purifying. ஆனால் பக்தி யோகத்திலோ அல்லது புனித நாமத்தினிடமோ தஞ்சம் அடைந்தவர்கள் இத்தகைய வழிமுறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. So in this way the devotee takes shelter of the holy name and devotional service and he creates that pure heart. இவ்வாறாக பக்தனானவன் பக்தி யோகத்திற்கும் புனித நாமத்தினிடமும் தஞ்சம் புகிந்து தன்னுடைய தூய்மைப்படுத்தும் வழிமுறையை மேற்கொள்கிறான். So just as Lord Chaitanya and his devotees cleansed out the Guṇḍicā temple for Jagannath, so we through chanting the holy name purify our hearts and make it suitable for Kṛṣṇa to stay. எவ்வாறு சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவரது பக்தர்களும் குண்டிச்சா திருக்கோவிலை சுத்தம் செய்வதற்கு ஜெகநாதர் வந்து தங்குவதற்கு ஏதுவானதாக வழியமைத்து கொடுத்தார்களோ அதே போன்று புனித நாமத்தை உச்சரித்து நாமும் நமது மனதை தூய்மைப்படுத்தி கிருஷ்ணர் வந்து தங்குவதற்கு ஒரு ஏதுவான ஒரு இடமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும்.
The nature of the material world is you can clean, but then you have to do the cleansing again next week and next week and next week. The dust keeps coming. லௌகிக உலகத்தின் இயற்கையான தன்மை என்னவெனில் நாம் என்னதான் எவ்வளவு தான் தூய்மை செய்தாலும் அதை திரும்ப திரும்ப செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. ஏனென்றால் அந்த அசுத்தமானது திரும்ப திரும்ப வந்து கொண்டே இருக்கிறது. Similarly, we also have to continue the process of bhakti and chanting. இவ்வாறாக இதற்காக நாம் பக்தி யோகத்தின் வழிமுறையையும் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் வழிமுறையையும் தொடர்ந்து திரும்ப திரும்ப செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். Not so much that there's new contamination coming, but old contamination is continually appearing. இதில் புதிதாக மாசு வந்து சேர்கிறது என்று சொல்ல முடியாது. அது மட்டுமில்லாமல் ஏற்கனவே இருந்த அந்த களங்கமானது திரும்ப திரும்ப மேலெழுந்து வெளிவந்து கொண்டே இருக்கிறது. However, eventually by this cleansing process we will reach a condition of permanent cleanliness. எப்படி இருப்பினும் இந்த வழிமுறையை நாம் திரும்ப திரும்ப செய்யும் பொழுது ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் தூய்மை என்ற ஒரு நிலையை அடைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. And then the Lord is very eager to reside there. அக்காலகட்டத்தில் பகவான் நம்முடைய மனதில் தங்குவதற்கு மிகவும் ஆர்வம் காட்டுகின்றார். Of course we can argue, well, the Lord is in the heart anyway, in all the sinful people and animals and the plants and everyone anyway. வாதிடலாம் பகவானானவர் அனைத்து மனிதர்களின் மனதிலும் இருக்கிறார் என்று. Yeah, so even in the impure heart the Lord is present as Paramatma. தூய்மையற்றவர்கள் மனதில் கூட பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார். However, as Paramatma he is simply the witness of everything. எப்படி இருப்பினும் பரமாத்மாவாக வீட்டிற்கும் பொழுது அவர் வெறும் சாட்சியாக மட்டுமே திகழ்கிறார். And we don't have to call him there, he's already there. குருநாத், he's already there, we don't have to call him or invite him in. அவர் ஏற்கனவே அங்கு அமர்ந்திருக்கின்றார், அவரை நாம் அழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But to have Bhagavan in the heart, that is different. ஆனால் பகவானை நமது மனதில் நிலைநிறுத்துவது என்பது மாறுபட்ட ஒரு விஷயமாகும். So Bhagavan is in the heart to inspire our bhakti. பகவான் நம்முடைய மனதில் இருக்கும் பொழுது அவர் நாம் பக்தி செய்வதற்கு ஊக்கமளிப்பவராக திகழ்கிறார். And he's only attracted by bhakti. மேலும் அவர் பக்தி செய்வதன் மூலமாகவே ஈர்க்கப்படுகின்றார். So he does not reside in the heart of these other people who don't have any bhakti. ஆகவே பக்தி என்பது அற்றவர்களிடம் பகவான் அவர்களுடைய மனதில் தங்குவதில்லை, இருப்பதில்லை. So our cleansing of course means get rid of the dirt. தூய்மை செய்வது என்றால் களங்கத்தையும் மாசுகளையும் அகற்றுவதாகும். But that is not also sufficient. ஆனால் அது மட்டும் போதுமானதல்ல. So you can have a clean place, a clean house, a clean temple. That does not necessarily mean the Lord is there. நாம் நமது வீட்டையோ அல்லது கோவிலையோ சுத்தமாகவும் தூய்மையாகவும் வைத்துக்கொள்ளலாம், ஆனால் பகவான் அங்கு இருக்கிறார் என்பது ஊர்ஜிதப்படுத்த முடியாது. So as I said, we can say that the heart of the impersonalist is also pure. He's got rid of all of his karmas and he's very sattvic, etc. ஏற்கனவே நான் கூறியது போன்று அருவவாதிகளின் மனதும் கூட தூய்மையாக இருக்கிறது, தன்னுடைய கர்ம வினைகள் அனைத்தையும் அவரும் நீக்கி விடுகின்றார். But Bhagavan avoids the heart of the Jnani. ஆனால் பகவான் அத்தகைய அருவவாதிகளின் மனதை தவிர்க்கின்றார். So besides the let's say the cleansing away the anarthas, some other factor is there for the Lord. ஆகவே அந்த அனர்த்தங்களை நீக்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் வேறொரு விஷயமும் பகவான் வந்து தங்குவதற்கு இருக்கின்றது. So that other factor is the devotion. அந்த மற்றொரு விஷயம் என்னவெனில் பக்தி ஆகும். If a person has devotion, actual devotion, then the Lord comes. ஒருவரிடம் உண்மையான பக்தி இருக்குமேயானால் பகவான் அவருடைய மனதில் வந்து தங்குகின்றார். In one sense the two things go together. ஒரு விதத்தில் சொன்னோமானால் இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்றாக செல்கின்றன. When we say we cleanse the heart by doing kirtan, we're not just cleansing, but we're actually increasing the bhakti. நாம் கீர்த்தனம் செய்வதன் மூலமாக நமது மனதை மற்றும் தூய்மைப்படுத்துவதில்லை, நமது பக்தியையும் வளர்த்துக் கொள்கின்றோம். And that itself does the cleansing. அந்த கீர்த்தனமே அந்த தூய்மைப்படுத்தும் செயலையும் மேற்கொள்கிறது. So in the first verse of Śikṣāṣṭaka it talks about ceto-darpaṇa-mārjanam, cleansing, etc. ஆகவே நாம் முதல் காரணமாக ceto-darpaṇa-mārjanam தூய்மைப்படுத்துவது என்பதை பற்றி மேற்கொள்ள வேண்டும். So this is the effect of chanting.
இது நாம் நாமஜபம் செய்வதனுடைய பலனாக விளைவதாகும். But then we have other effects as well. நமக்கு மற்ற ஒரு விஷயங்களும் உள்ளன. So we get knowledge. அதற்காக நாம் ஞானத்தை பெற வேண்டும். And we get a taste for bhakti. மேலும் பக்திக்கான சுவையையும் பெறுகின்றோம். So of the things, obviously, getting a taste for bhakti in the Supreme Lord is more important than the cleansing itself. ஆகவே இந்த இதில் பகவானிடம் நாம் பக்தி செய்வதற்கான ருசியை பெறுவது என்பது நமது மனதை தூய்மைப்படுத்துவதை விட ஒரு மேலான ஒரு காரியமாகும். The increase of bhakti itself will cause the cleansing process. ஆகவே நாம் பக்தியை வளர்த்துக்கொள்ள அதுவே நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்திவிடும். So everything is accomplished simply by the one process of chanting the Lord's name. ஆகவே நாம் பகவானது புனிதநாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக அந்த ஒரு செயலின் மூலமாக அனைத்தையும் பெற முடியும். So in this way we take our principal shelter is chanting the holy name. இவ்வாறாக நாம் முக்கியமாக பகவானுடைய நாமங்களை உச்சரிப்பதில் தஞ்சமடைய வேண்டும். But simultaneously we should act favorably. அதே சமயத்தில் நாம் உகந்ததொரு மனப்பான்மையுடன் செயல்பட வேண்டும். And avoid what is unfavorable. உகந்தது அல்லாத செயல்களை தவிர்க்க வேண்டும். So therefore we'll avoid all those obstacles which will deter our progress. ஆகவே நாம் அந்த பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு ஏதுவல்லாத விஷயங்கள் அனைத்தையும் தவிர்க்க வேண்டும். So these were mentioned in the purport, the different weeds like kuti, nati, pratishta, labh, etc. குத்திநாத்தி பிரதிஷ்டா லாப் போன்ற பல்வேறு விதமான தரங்கல்களை பற்றி இந்த விளக்க உரையில் கூறப்பட்டுள்ளது. So we avoid those weeds in devotional service. ஆகவே இந்த களைகளை நாம் எடுத்து அவற்றை தவிர்க்க வேண்டும். And if we do that, then we can progress nicely. இதை நாம் செய்வோமே ஆனால் பக்தியில் நாம் சிறப்பாக முன்னேற முடியும். Hare Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa Maharaj. Maharaj, we hear that one who sees the Lord in the Lord Jagannath in the Rath Yatra, they get liberation. They don't take rebirth. So what would be their next birth? So what would be their destiny? Because they are not developed in devotion. So are we have to take an indirect meaning for this? ஜெகநாதரை ரதத்தின் மீது தரிசிப்பவர்கள் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆகவே அவர்கள் சென்று அடையும் இடம் என்ன, அவர்களுடைய கதி என்ன? Well, it will depend on the particular person when they see the Lord. பகவானை தரிசிக்கும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நபரின் நிலையை பொறுத்துள்ளது. It is just like chanting the holy name. We can get different effects from that also. உதாரணத்திற்கு நாம் நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக பலவிதமான பலன்களை பெற முடியும். For instance, by accidentally chanting, you can destroy all your karmas. உதாரணத்திற்கு எதேச்சையாக தற்செயலாக உச்சரிப்பதன் மூலமாக நாம் நமது கர்மக்கள் அனைத்தையும் அழித்துவிட முடியும். By namabhas, you can get liberation. நாமபாசத்தின் மூலமாக நமக்கு முக்தி என்பது கிடைக்க வழி இருக்கிறது. But by sudanam, you get prema. ஆனால் சுத்த நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நமக்கு பிரேமையை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. So similarly, you can accidentally see the form of Jagannath. One you can look with devotion. ஆகவே அதே போன்று தற்செயலாக நாம் ஜெகநாதரை தேரின் மீது தரிசிக்கலாம். ஆனால் அதில் பக்தி இருக்குமே ஆனால் அது வேறு விதமான பலனை கொடுக்கும். So we will get good effects in either case, but if we have devotion, we get better effect. நீங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு பலன் கிடைக்கிறது. ஆனால் பக்தியுடன் பார்க்கும் பொழுது அதற்கு மேலானது ஒரு பலன் கிடைக்கின்றது. So liberation is good from the material point of view. We get rid of birth and death, but prema is better. லௌகீக கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது முக்தி என்பது மேலானது. ஏனெனில் நீங்கள் பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியிலிருந்து விடுபடுகிறீர்கள். ஆனால் அதே சமயத்தில் பக்தியுடன் செய்யும் பொழுது நமக்கு பிரேமை என்பது கிடைக்கிறது. அது மிகவும் மேலான ஒரு உன்னதமான விஷயமாகும். Hare Kṛṣṇa Maharaj. In today's verse, we saw a reference from Bhagavad Gita where Supreme Lord says that
those who are mischievous, those who are enemies of Supreme Lord, He will cast them aside in lower species of life so that they will never be able to reach Him. How to understand the Supreme Lord, all being merciful, impartial to all jivas, is making discrimination like this? பகவான் அனைவரிடமும் சரிசமமாக இருக்கின்றார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த விளக்க உரையில் பகவத்கீதையின் ஒரு பதம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அங்கு அவர் மனதில் காழ்ப்புணர்ச்சி உள்ளவர்களிடம் வேற்றுமையாக நடந்து கொள்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே சரிசமமான நோக்கமுடையவர் இவ்வாறு பாராபட்சம் காட்டுகின்றார் என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? எதற்காக இந்த நிலை? So, by our own actions, then we end up with certain results. நம்மளுடைய செயல்களின் மூலமாக சில பலன்களை நாம் பெறுகின்றோம். So that is the law of karma. இது கர்ம வினைகளின் நியதி. But the law of karma itself is also the mercy of the Lord. ஆனால் இந்த கர்ம நியதி என்பதே பகவானுடைய கருணையின் மூலமாக நிகழ்வதாகும். And if we choose certain things, then we get benefit. If we choose other things, we get like this, and we get cast into lower species. நாம் சில விஷயங்களை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது நல்ல பலன்களை பெறுகின்றோம். வேறு விதமான செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது நாம் தாழ்வான பிறவிகளையும் பெறுகின்றோம். Now, when they're an animal, they do not get karma. மிருக சரீரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு கர்மா என்பது கிடையாது. So, if they come to a human being species after being an animal, then they do some more sinful activity, again, they have to go down. ஏதோ ஒரு விதமாக அவர்கள் மனித சரீரத்தை பெறுவார்களே, ஆனால் அந்த சரீரத்தை பெற்று பாவகாரியங்களில் ஈடுபடும்போது திரும்பவும் அவர்கள் தாழ்வான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். But then as an animal, gradually they can rise up and eventually become a human being. Again, that's the law of karma also. மேலும் திரும்பவும் படிப்படியாக அவர்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் மனித சரீரத்தை பெற முடியும். இதுவும் கர்ம நியதியின் விளைவாகும். So that's the mercy of the Lord. He gives them another chance eventually. இது பகவானுடைய கருணையை, ஏனெனில் அந்த ஆத்மாவுக்கு திரும்ப திரும்ப அவர் வாய்ப்பளித்து கொண்டே இருக்கின்றார். But again, as a human being, if they do all these activities, then again they have to go down. ஆனால் அவ்வாறு மனித சரீரத்தை பெறும் பட்சத்தில் ஒருவர் திரும்ப திரும்ப பாவ செயல்களில் ஈடுபடுவது அவருடைய தாழ்வான நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார். So the Supreme Lord is not responsible for their choices, so we cannot say He's cruel for doing that. ஆகவே ஒரு நபர் தேர்ந்தெடுக்கும் விஷயத்திற்கு பகவான் எந்த விதத்திலும் பொறுப்பல்ல. அதை அவர் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளாதனால் அவர் கடினமானவர் என்றும் நாம் சொல்ல முடியாது. Because they chose to do cruel activities, therefore they have to suffer again. ஆகவே ஒரு ஆத்மாவானது கொடிய செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது அதற்கான துன்பத்தை அவர்கள் அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். But if they don't choose, they don't have to suffer. ஆனால் அவ்வாறு அவர் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை, ஆனால் அவர்கள் துன்பப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So in that way, the Lord is in no way singling them out as for special punishment. இவ்வாறாக பார்த்தோமேயானால் பகவான் யாரையும் ஒரு பிரத்யேகமான துன்பத்தில் ஆழ்த்துவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவதில்லை. Maharaj, what if a devotee thinks, anyhow I have to cleanse my mind, let me chant Hare Kṛṣṇa and remove all the dust, why should I clean the temple? And you Mahaprabhu said, I'll just chant, keep chanting and do preaching, that'll clean my heart. What is the use of cleaning the temple? For that I can pay money and get some outside people to clean the temple. ஒரு பக்தர்களுக்கு மனப்பான்மையை பற்றியது ஒரு கேள்வி. இது நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நமது மனமும் தூய்மை அடைகிறது, பக்தியையும் நாம் வளர்த்து கொள்ள முடிகிறது என்னும் பட்சத்தில் நாம் திருக்கோவிலை சுத்தம் செய்வதில் ஏன் ஈடுபட வேண்டும்? அதற்கான வேலையாட்களை நாம் நியமித்துக் கொள்ளலாமே என்ற மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். இதற்கு நாம் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும்? So there are many ways in which we can do devotional service, and consequently many ways in which we can cleanse the heart. ஆகவே பக்தி சேவையை செய்வதற்கு பல்வேறு விதமான வழிமுறைகள் உள்ளன. அதே போன்று நமது மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்காகவும் பல்வேறு விதமான வழிமுறைகள் உண்டு. So the devotee by nature is always eager to serve. இயற்கையாக பக்தனானவன் சேவை செய்வதில் ஆர்வம் கொண்டவனாக இருக்கின்றான். So he does have his principal activities: hearing, chanting, deity service, etc. ஆகவே இந்த முக்கியமான சேவைகளான ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் மற்றும் பகவானுக்கு நேரடி சேவைகள் என்பதில் அவன் இயற்கையாக ஈடுபடுகின்றான். So when he gets opportunity for any of these, then he is very eager to do them. இத்தகைய சேவைகளில் ஈடுபடுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது அவன் மிகவும் ஆர்வம் காட்டுகின்றான். And he never wants to refuse anything. மேலும் அத்தகைய வாய்ப்புகளை நிராகரிக்க விரும்புவதில்லை. So in this way he likes to do his activities. இவ்வாறாக அவன் தனது பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவதற்கு ஆர்வத்தை காட்டுகிறான்.
If there is a matter of time, how much time to do each thing, then he may have to make some decision, which to do or what not to do. அவனுக்கு நேரத்தின் அடிப்படையில் சில விதமான முடிவுகளை எந்த விதமான சேவை செய்யலாம், எந்த விதமான சேவை செய்ய முடிவதில்லை என்பதை பற்றி அவன் நிர்ணயிக்க வேண்டியுள்ளது. But we do have standards for everything. So we have our standard for chanting, we have our standard for the cleanliness of the temple. ஆகவே அனைத்து சேவைகளுக்கும் தரம் என்பது உள்ளது. நாமத்தை ஜபம் செய்வதற்காகவும் ஒரு தரம் உள்ளது. அதே போன்று திருக்கோயில்களை தூய்மைப்படுத்த சுத்தம் செய்வதற்கான சேவைக்கும் ஒரு தரம் உண்டு. So we should at least keep up the standard. ஆகவே நாம் குறைந்தபட்சம் இந்த தகுதிகளை காப்பாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். And in this way, Krishna is very pleased. இவ்வாறு செய்வோமானால் பகவான் கிருஷ்ணர் மிகவும் திருப்தி அடைகின்றார். Whether we do it personally or arrange for somebody else to do it, that's another question. நாமே நேரடியாக செய்கின்றோமா அல்லது வேறொரு மூலம் செயல்படுத்துகிறோமா என்பது பிரச்சனை அல்ல. But in any case, we should not avoid doing it. எப்படி இருப்பினும் நாம் அதை செய்வதை தவிர்க்காமல் இருக்க வேண்டும். Online questions. Hare Kṛṣṇa. Krishna is known as Chitta Hari, stealer of the heart. What is the difference between Lord residing in heart and stealing one's heart? கிருஷ்ணர் சித்தஹரி என்ற பெயரை உடையவர், அதாவது மற்றவர்களுடைய மனதை கவர்பவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே ஒருவருடைய மனதில் பகவான் குடியிருக்கிறார் என்பதற்கும் ஒருவர் மனதை அவர் கவர்கின்றார் என்று சொல்வதற்கும் வேறுபாடு என்ன? Well, ultimately, stealing the heart means he is very attractive, so therefore we always think of him. ஒருவர் மனதை கவர்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அது பகவானுடைய வசீகரத்தன்மையை குறிக்கின்றது. அந்த வசீகரத்தின் காரணமாக ஒருவர் மனதை இழக்கிறார். And if he's in the heart, we can think of him in the heart. அவர் மனதில் இருக்கிறார் என்றால் மனதில் இருப்பதை பற்றி நாம் நினைக்க முடிகிறது. And then we don't think about anything else. வேறு எதை பற்றியும் நாம் சிந்திப்பதில்லை. So we don't think about our job, we don't think about our family, we don't think about anything. We're thinking about Lord in the heart. ஆகவே அந்த நிலையில் ஒருவர் தன்னுடைய வேலையை பற்றியோ குடும்பத்தை பற்றியோ வேறு எதை பற்றியும் சிந்திப்பதில்லை, மனதில் உள்ள கிருஷ்ணரை பற்றி மட்டுமே சிந்திக்கின்றார். Or the Lord will be external. அதே சமயத்தில் பகவான் வெளியிலும் இருக்கலாம். As in the case of the people in Vrindavan, they're all attracted to Krishna, so they're always absorbed in serving Krishna. உதாரணத்திற்கு விருந்தாவனத்தில் உள்ள பிரஜாவாசிகள் அவர்கள் எப்போதும் கிருஷ்ணரை கண்டு கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் வசீகரிக்கப்பட்டு அவருடைய சேவையில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். Or a person may be attracted to serving the deity. அதே சமயத்தில் மற்றும் ஒருவர் பகவானுடைய விக்கிரகத்திற்கு சேவை செய்வதில் ஈர்க்கப்படலாம். And he becomes absorbed in that and he doesn't do other activities. அந்த ஒரு சேவையில் அவர் முழுமையாக ஈடுபட்டு வேறு எதை பற்றியும் சிந்திக்காமல் அதே சிந்தனையாகவும் இருக்கலாம். Online, 1 minute. Hare Kṛṣṇa. Mic to that Mataji, please. Who is having the mic? Other mic. Hare Kṛṣṇa Maharaj, Dandavat Pranam. My question is that as you had mentioned in your lecture, devotional service cleanses the heart, and basically chanting of holy name or Harinam Sankirtan helps us in purifying our heart. So how do we know during this process that our heart is being cleansed? Are there any symptoms that we feel? So mainly you said that you will be more at peace, less of material desires. So are these only 2 symptoms, or how would we know that our heart is getting cleansed? உங்களது பிரவச்சனத்தின் பொழுது நாம சங்கீர்த்தனத்தையோ நாம உச்சாரணத்தையோ மேற்கொள்ளும் பொழுது நமது மனதும் தூய்மை அடைகிறது என்று சொன்னீர்கள். இவ்வாறு மனம் தூய்மை அடைகிறது என்பதை நாம் எவ்வாறு அறிந்து கொள்ளலாம்? இதற்கு ஏதான அறிகுறிகள் இருக்கின்றதா? So the symptom is that we develop more attraction to things related to Krishna. இந்த அறிகுறி என்னவென்றால் கிருஷ்ணரை சம்பந்தப்படுத்திய விஷயங்களில் நாம் அதிகமாக ஈடுபாடு காட்டுகின்றோம். And we become less attracted to everything else in the material world. லௌகிக உலகத்தில் மற்ற விஷயங்களிடம் நாம் ஈடுபாடை குறைத்துக் கொள்கின்றோம். So in that way we know that the process is working. இவ்வாறாக இந்த வழிமுறையானது பலன் தருகிறது என்பதை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.
Online questions, please. Thank you, Maharaj. This is Sureshwar Srinivas reading out the questions. Maharaj, in the light of Snani Yatra festival, I'll keep it very short. I'll just close it quickly. How many questions we have here? Maharaj, in this pastime of Śrīmad Caitanya Mahāprabhu cleaning the temple himself, which for a normal person may look like a very menial activity, while he is the Supreme Lord. What is the greatest lesson a devotee can learn from this, Maharaj, for us in this movement? Like a leader should also take and perform the menial service activity to set as an example? ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு இந்த ஒரு லீலையை பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு தாழ்வான ஒரு சேவையாக வேலையாக கருதுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆகவே இதிலிருந்து ஒரு தலைவரானவர் தலைமை தாங்குபவர்கள் எவ்வாறு ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்த முடியும்? Of course, we also see that the king also, he was sweeping in front of the ratha. மேலும் நாம் ஒரு ராஜாவானவர் ரதத்தின் முன்னால் தெருவை தூய்மைப்படுத்துவதை சுத்தப்படுத்துவதை கண்டிருக்கிறோம். So this is part of seva. இது சேவையின் ஒரு பகுதி. We're said to be Nitya Krishna Das. நித்ய கிருஷ்ண தாஸ் என்று நாம் செயல்பட வேண்டியவர். And one of the activities is called paricharya. We serve the Lord. மற்றொரு செயல்பாடு என்னவென்றால் பகவானுக்கு சேவை செய்வது என்பதாகும். So that service may take many forms. இந்த சேவையானது பல்வேறு விதமான ரூபங்களையும் பெற வாய்ப்புள்ளது. And from the material point of view, may look low activity. ஆனா லௌகிக பார்வையில் பார்க்கும்போது இது ஒரு தாழ்வான செயலாக தெரியலாம். So we may think, I will wave the fan and the chambara, but I won't sweep. ஆகவே நாம் இந்த சாமரத்தை வீசுவேன் ஆனால் தரையை பெருக்க மாட்டேன் என்று நினைக்கலாம். So sweeping is for the sudras. இது பெருக்குவது தரையை தூய்மைப்படுத்துவது சூதரர்களான செயல் என்று நினைக்கலாம். However, we'll see that in Vaikuntha and even in Dwarka, we'll find that the queen Rukmini is sweeping the floor and Lakshmi is sweeping the floor. வைகுந்தத்திலோ அல்லது துவாரகையிலோ ருக்மிணி போன்ற அரசிகள் கூட தரையை பெருக்குவதையும் சுத்தப்படுத்துவதையும் நம்ம பார்க்கலாம். So the devotee is willing to do anything for service of the Lord, and any service he gets, he feels very honored to do that service. ஆகவே பக்தரானவர் எந்த ஒரு வேலையும் சேவை என்பதற்காக செய்வதற்கு தயாராக நிலைக்கிறார். அத்தகைய செயலை ஈடுபடுவதன் மூலமாக சேவையில் ஈடுபடுவதன் மூலமாக பெருமை பெறுகின்றார். We also have the famous verse of King Ambarish where he engaged his mind in service. He engaged his going to the temple. He engaged his hands in cleansing the floor. ஆகவே அம்பரீஷருடைய கதையில் கூட பார்க்கின்றோம் நாம் எவ்வாறு அவர் தனது மனதையும் உடலின் பல்வேறு பாகங்களையும் பகவானது சேவையில் ஈடுபடுத்தினார் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளதை கேட்டிருக்கின்றோம். So the example shows that the devotee is willing to serve the Lord in all ways for his pleasure. இந்த உதாரணங்களிலிருந்து நாம் அறிவது என்னவென்றால் பக்தனானவன் பகவானுடைய இன்பத்திற்காகவும் திருப்திக்காகவும் எந்த ஒரு சேவையிலும் ஈடுபட தயாராக இருக்கிறான் என்பதே ஆகும். Maharaj, you mentioned about the king himself taking up the broom and cleaning. We see that before that pastime, Mahaprabhu was not interested to even see the king. Can we say that cleaning service actually pleased Mahaprabhu and accepted him as a devotee? Prabhu, I am not able to hear the question. Can you hear me? Can you increase the volume, please? Same setting here, Prabhu. Can you hear me now? Haribol? Haribol, can you hear me? Suresh Prabhu is asking the question. Originally, Mahaprabhu was not even willing to see the form of the king, but eventually, after the cleansing of the Guṇḍicā, after the cleansing of the Rath Yatra, is it that Mahaprabhu was pleased with the service of the cleaning? That's a question. Prabhu, can you hear me now? Anyways, was the sweeping that was pleasing to him, or something else that why he agreed to see the king? Recording stopped. பகவான் Recording in progress.
மன்னர் அரசர் பிரதாபருத்தரை காண்பதற்கு அவர் செய்த சுத்தப்படுத்தும் வேலை தான் காரணமாக இருந்ததா? Well, the devotees themselves gave a testimony, oh, the king is a very great devotee, but still the Lord was not very eager. பக்தர்கள் கூட ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தை மன்னருக்காக பகவானிடம் கொடுத்தார்கள். இருந்தாலும் பகவான் மன்னரை பார்ப்பதற்கு தயாராக இல்லை. But of course the Lord he knows everything, so he actually knows that Prataparud is a great devotee. ஆனால் பகவானுக்கு அனைத்தும் அறிந்தவர். ஆகவே பிரதாபருத்தர் ஒரு சிறந்த பக்தர் என்பதை அவர் அறிவார். So he's just performing this as a pastime. இந்த ஒரு செயலை அவர் ஒரு லீலையாகவே செயல்படுத்தினார். But the determining factor was that he heard Prataparudra, the king, reciting verses glorifying Krishna, and that is when he agreed to take him as a devotee. ஆனால் பிரதாபருத்தர் ஒரு பக்தர் என்பதை ஏற்பதற்கு காரணமாக இருந்தது என்னவென்றால், பிரதாபருத்தர் பகவான் கிருஷ்ணருடைய புகழ்களை பாடிய பொழுதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை பக்தராக ஏற்றுக்கொண்டார். That is it for today, Maharaj. Thank you so much. Prabhu, can you hear me? Yeah. Yes, Prabhu. Thank you, Maharaj. That's all online questions. That is it for today, Maharaj. Thank you so much. Guṇḍicā Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. His Holiness Banaswami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Bol. Thank you so much, dear devotees. Hare Kṛṣṇa. Recording stopped. Okay, can somebody on Zoom confirm if was audible or not? Rama 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 Rama. Can somebody? Hare Kṛṣṇa. So devotees can honor prasadam at 9 o'clock and 10 o'clock please come to temple hall for Abhishek, for Snan Yatra. Krishna Krishna Hare 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 Dear devotees, Haridas Thakur says, simply on our own, it is impossible to bring the mind to the holy name. Therefore, one has to beg Lord Chaitanya for the gift, the great presence of the holy name. Therefore, when you chant, please make this request to Lord Chaitanya. You have come to give the name to everyone. Please, please, please
give the name to me as well. Sing now. Hare Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa. Oh! One more time, please. Hare Kṛṣṇa. One more time, please. Hare Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa. Na Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa. Kṛṣṇa Kṛṣṇa.